Hiya everyone, so now we continue with 7.2 compound angle. So in this subtopic, we will learn 4 different types of formula involving trigonometric function, which are the first one involving compound angles, second one double angle formula, the third one would be half angle formula, and last one would be about factor formula. Sebab tu dah saya letaklah gambar kucing menangis kat sini. Sebab subtopik ni honestly quite bosan sebab it's only involving formula. Awak tengok soalan, analyze it, then you have to determine which types of formula you have to use. Ada 4 tadi, saya ulang. Compound, double angle formula, half angle formula, and last one factor formula. Okay, so kita start with the first one, compound angle. So compound angle is basically involving addition or subtraction of 2 different angle in basic ratio function. So kita ada 3 different formula for compound. Saya rasa semua orang dah pernah jumpa benda ni. Tak ada orang tak pernah jumpa benda ni, melainkan masa zaman APMAT dulu dia memang sadaqallahul azim untuk compound ni lah, dia tinggalkan terus. Saya tak ingat langsung dah. Okay, so we have sin of A plus minus B. So itu formula dia, sin A cos B plus or minus cos A sin B. And then second one, cos A plus minus B. So we have cos A cos B, negative or positive of sin A sin B. And then last one, we have tangent A plus minus B. So we have tangent A plus minus tangent B over 1 plus minus tangent A tangent B. Saya membaca je lah formula kat situ. So, bila masa kita tahu nak guna this kind of formula, itulah tadi awal-awal saya kata, when it's involving addition or subtraction of 2 different angle. Bila dia melibatkan hasil tambah ataupun hasil tolak 2 function yang berbeza. So, nampak je tambah tolak je, automatically you must know you have to use this formula. Yang selalunya ramai buat pala tahu sikit kat sini, dia macam suka hati je mereka formula sendiri is you treat our 3-go function as normal algebra. Awak anggap benda tu macam algebra biasa. So kalau yang pala tahu sikit sini, dia akan buat sin of A plus minus B. Dia buka je, dia jadilah sin A plus or minus sin B. Macam senang gitu kan. Ini konsep yang totally wrong lah. Nampak je orang buat sini, memang kita pangkah terus, 0 marks, tak ada apa-apa kat situ. So, that part you must bear in mind. Ingat, dia tak boleh buka bracket macam biasa. You must use the formula. So, kita terus practice soalan. Dia tak ada intro-intro lain. Itu je. Nampak tu tahu dah nak nampak. Kena pakai compound angle. So, without using calculator, remember, I have explained this on 7.1. Without using calculator tu bukanlah maksudnya kita tak boleh langsung tekan calculator. It means that you have to reduce the angle until you get special angle. What is special angle? Altogether, I rewrite this back. Special angle, we have 5, which are 0, 30, 45, 60, and 90. Maksudnya kalau nampak je without using calculator, you must reduce the angle in the equation until we get special angle, then awak boleh tekan calculator. Itulah. Okay, so first one. Okay, sambung balik soalan tadi. Find the value for the following in term of cert. So, jawapan kita ada cert lah kat situ. Okay, and then first one we have sin of 45 plus 30, cos of 150 minus 45, and last one we have tangent of 105. Kita pergi one by one. So start with the first one, sin of 45 plus 30. Okay, first konsep yang selalu sangat orang akan salah, dia buka seperti biasa. Jadi sin 45 plus sin 30. Ini totally wrong konsep. Terjelombong je lah kalau awak buat macam ni Tak boleh. Maka awak confirm kosong. Tak boleh langsung. So, remember our compound angle just now. The first angle we treat it as A. Second angle would be B. Saya tulislah rajin-rajin sebab intro ni kan awal-awal. So, our formula for sin of A plus B would be sin A cosine B plus with sin B cosine A. And then kita check angle tu special angle ke tak. So that kita boleh tekan calculator kejap lagi kan. Sebab soalan kita without using calculator. So kita mesti make sure dia special angle. So first one we have 45. Yes, it's special angle. Second one 30 pun special angle. So kita dah tak ada masalah. Straight away we can compute everything. So I substitute one by one. We gonna get now sin of 45 cos of 30
plus with sine of 30 cos of 45. Okay. Lepas tu bolehlah tekan calculator satu-satu. Sin 45 is basically sec 2 over 2. And then cos of 30, sec 3 over 2. Sin 30 would be half. And then last one, cos of 45 would be sec 2 over 2. Okay. And then simplify. Following the requirement in the question, we have to provide final answer in set form. So kat situ, kita akan dapat sec 2 times sec 3 would be sec 6 over 4 plus with sec 2 over 4. Tak ada apa-apa, dah boleh simplify kat situ. Kalau nak tukar sec 6 ni, tak ada apa jadi sec 2 times sec 3, tak boleh simplify. So boleh je lah kalau kau nak factorize outside. So we have quarter times with sec 6 plus sec 2. Dah, itu sahaja jawapan dia. Okay. Siapa yang menggunakan table, maksudnya dia tak gunakan calculator in order to find all the special angle itself, akan ada slightly different sikit lah. Kalau dalam, means if you refer to the table from the lecture note, sec 2 over 2 tu dia tak keluar sec 2 over 2. Dia akan keluar 1 over sec 2. Tapi we know this is bukan simplest form kan, sebab sec tak boleh ada kat bawah. So kalau kita darab conjugate sec for both denominator and numerator part, dapatlah sec 2 over 2. Macam tu, dia sama maksud. Okay. Alright, siapa yang pakai calculator, dia straight away mau terus keluar sec 2 over 2. That one no problem at all. Okay, settle one. Moving on, kita pergi yang kedua. So now we have cos of 150 minus 45. So treat it as before. The first angle would be A, second angle would be B. So if I open up this using compound angle formula, it would be equal to cos A cos B plus sin A sin B. Nampak macam saya terror sangat kan? Yes, dulu zaman saya memang saya kena hafal setiap satu formula ni. Tapi masa tu sebab dia memang confirm keluar exam. So dah terbiasa buat awak hafal lah formula tu. But now for this part now, dia keluar kat group assignment dengan dalam UPS. So awak tak perlu risau lah. Make sure you just know how to use the formula. Tak perlu hafal. Okay. Next kita kena masukkan satu-satu dalam formula. So it would be cos of 150 cos 45. Okay. Plus with sin of 150 sin 45. Okay. Next, kita akan ada problem. Kenapa dia jadi problem? Because 150 is basically not a special angle. So kalau kita tiba-tiba terus dapat jawapan cos 150 berapa, sin 150 berapa, orang tu tahulah awak sebenarnya tukar pakai calculator. You calculate using calculator. Kat situ ada tipu sikit macam tu. So kita kena tukar benda ni jadi special angle. So you already learn about this on 7.1 bahagian special angle. Macam mana kita nak tukar benda ni? So saya buat jalan kerja lah terus. So 150 basically lies on the second quadrant. Formula here is basically 180 minus alpha equal to 150. So our alpha here or our acute angle here would be 30. So for second quadrant itself, on the sign positive. So kalau kita ada cos, maksudnya dia akan jadi negative cos. So this would be equal to negative cos 30 cos 45 plus untuk sin 150 because tadi second quadrant sin positive. So dia jadi maintain still positive. So sin 30 sin 45. Saya tak explain in detail here macam mana tukar tu. Kalau rasa still tak faham and confused, then refer back to video 7.1 bahagian special angle. Kat situ saya explain satu-satu macam mana nak tukar. Okay. Now, last part, recheck back. Make sure every single angle here is special angle. So, 30 and 45 both are special angle. Means that now we can start calculate using calculator. So, cos 30 would be sec 3 over 2. Ada negative, so dia jadilah negative sec 3 over 2. And then cos of 45 would be sec 2 over 2. Sin 30 is half. And then last one, sin 45 would be sec 2 over 2 as well. Okay.
And then kita simplify. Sama macam tadi lah, awak tinggal nak darab je. So we get negative cert 6 over 4 plus cert 2 over 4. Tak ada apa-apa yang awak boleh simplify kat situ unless you factorize outside the denominator. So we can factorize quarter. And then we get cert 2 minus cert 6. And that will be our final answer. Kalau awak nak pastikan jawapan awak tu betul ke tak, kalkulator tu awak check je, boleh je tekan kalkulator cos 150 minus 45. Awak akan dapat jawapan yang sama terus. Dia terus gitu. Kita boleh check jawapan kita betul ke tak. Keluarlah jawapan hujung ni tadi. Quarter times cert 2 minus cert 6. Tapi in the sense of, sebab dia kata without using calculator, jalan kerja kita ni kita kenalah tunjuk, barulah bukti kita tak guna kalkulator. Macam itulah. Walaupun hakikatnya kita gunalah kalkulator nak dapatkan basic special angle yang kat bawah ni. Okay, kita pergi yang ketiga. So tangent of 105. Okay, sebab ini soalan melibatkan compound angle just now, so kita kena munculkan dia sebagai compound. Apa itu compound? Hasil tambah ataupun hasil tolak dua angle. So kalau 105 ni, awak kena jadikan dia nak guna konsep A plus B ataupun A minus B lah. Itu dia punya rule. And then pecahan kita, what is A and B? Based on our special angle. So 0 saya tak tulis lah. 0 tak boleh lah. Takkan nak ganti 0 kan? 0 plus B 105, dia tak menjadi apa-apa. Belum lagi special. So list yang kita ada is 30, 45, 60 and 90 degree. So choose any two from this list to make sure our compound akan jadi 105. So kat sini ada satu pilihan je saya rasa. Saya tak nampak ada pilihan lain pun. We can add up together 45 and 60. So we change the question now. Akan jadi tangent of 45 plus 60. Okay. And then use compound angle formula. Saya tak salin tu. Mulalah formula. Mulalah saya salin dulu formula dia. Okay. If we have tangent of A plus B, this will be equal to tangent A plus tangent B divided by 1 minus tangent A times tangent B. So substitute 1 by 1 now. We will get tangent A, so tangent 45 plus tangent 60 divided by 1 minus tangent 45 times tangent 60. Terlupa saya nak highlightkan, make sure every time you write down the angle ada simbol degree Ada orang dia pemalas, dia malas nak buat simbol degree tu. Ibarat tangent siapa? Awak guna degree ke guna radian? So setiap kali tulis angle, awak sudut tu simbol degree tu mesti ada. Jangan tinggal. Okay. Now, continue. Substitute 1 by 1 into calculator. Dah tak ada masalah because it's special angle. Tangent 45 would be tangent 45 1 lah. 1. Tangent 60 would be cert 3. So kita akan dapat 1 minus cert 3. Boleh tinggal jawapan akhir macam ni? Enggak boleh. Tak boleh ni kan sebab kita ada cert kat bawah. Jawapan kita mesti in simplest form. So in order to get rid of denominator part punya cert, we have to multiply with conjugate. Ini awak belajar kat topik 1. Siapa dah hilang ingatan, pergi tengok balik video topik 1 lah. Apa benda ni sebenarnya. Okay. So simplify this up. We will get saya tak ada conjugate pula kat situ. Kita kena times plus lah. Conjugate of denominator. Okay. Maafkan saya. So from there, simplify bahagian atas kita akan dapat 4 plus 2 cert 3. Saya skip step. Saya tak tunjuk satu-satu expansion atas tu. Bahagian bawah akan dapat negative 2. So simplify this up once again to make sure our final answer in simplest form. We get negative 2 minus cert 3. Itu jawapan akhir kita. And then to make sure betul ke tak jawapan tu, lagi sekali tekan je lah calculator. Tangent of 105. Dapatlah negative 2 minus cert 3. Okay. So maksudnya kita berada di jalan yang benar. Okay. That is first example involving angle, how to use our compound angle formula. Okay. Example 3 part B, express the following in a single term. Ni dia terbalik pula. Dia tunjuk dalam bentuk macam ni. Kita sendiri kena
tahu nak simplify ni nak pakai formula apa. Selalunya kalau awak nampak lah pairing-pairing macam ni, ada tambah ke, ada tolak ke, for sure you know this is compound angle formula. Okay, first formula we have sin time cos ni. Ini kalau nampak sin darab cos, cos darab sin. Itu confirm compound angle for sin. So this would be equal to sin of angle yang pertama kita ada 2A. Untuk sin dia akan follow. Kalau kat luar ni plus, dalam bracket pun dia jadi plus. Second angle that we have is A. So as a single term, this would be equal to sin 3A. Simple sangat kan? Senang je. Okay. Make sure awak tahulah ini nak relatekan dengan compound angle. Itu je. Okay. Second question, we have cos time cos, sin sin. Kalau dia sama jenis ni, cos darab cos, sin darab sin. Ini for sure compound angle untuk cos. So first angle that we have is 2x. And then untuk cos ini akan jadi terbalik sign kita. So minus 3x. So kita akan dapat cos of negative x, and by rule this would be equal to cosine of x. Ini saya yang pilih 2x dengan 3x. Kalau kita buat terbalik, 3x tolak 2x, nanti kita dapat juga cosine of x. Boleh. Okay. And then last one, we have tangent of theta minus 1 over 1 plus tangent theta. Tangent, nampak tangent, confirm itu memang double angle untuk tangent lah. Tak ada masalah lain. Okay, cuma problem kat sini kita tak nampak ada second angle. Dia letak satu je kat situ. Awak kena tahu sendiri rule of it, ataupun awak boleh je tekan arcsine of tangent 1. Maksudnya kita cari yang melibatkan tangent dalam satu ni apa. So boleh tekan je shift tangent 1. Awak akan dapat jawapan. It's basically 45. So satu tu sebenarnya tangent 45. So to express this as a single term, this would be equal to tangent of theta plus 45. Minus 45 plus lah. Sebab kita punya sign kat atas ni minus. So dia akan ikut. Sign kat bawah tu dia alternate. Sign kat atas tu dia akan follow. So kat situ tangent theta minus 1. So dia akan jadi tangent theta minus 45. Okay. Itu second pattern. Daripada bentuk extended, we have to change into single term. Okay. Kita masuk example number 3. Last part for compound angle. So given that we have sine of A is 3 over 5 lies in the second quadrant, while cos of B 5 over 13 in the fourth quadrant. Find the value of sine A plus B, cos A plus B, and then last one would be tangent of A plus B. Okay, ini sama konsep macam basic ratio. Kalau dia nampak je bagi ratio-ratio dalam ukuran macam ni, awak mesti lukis right angle triangle based on the quadrant requirement. Maksud saya, yang pertama ni kita ikut je lah. So, dia kata A tu duduk dekat second quadrant. Okay, kita lukislah second quadrant. Triangle saya dekat second quadrant. It's A there. Okay. And then dia kata sine is 3 over 5. Sine apa? Opposite over hypotenuse. So, maksudnya opposite tinggi kita tu dapat 3. Hypotenuse will be 5. And then what is our base? Pakailah Pythagoras theorem. Dapat 4 kat situ. Okay. Kat sini kena hati-hati. This is second quadrant. Kalau kita tengok paksi, ini bahagian negatif kan untuk X. So kita kena tambah sendiri nilai kita negative 4. Or else awak akan jadi salah nanti nak cari cos dengan tangent. So yang ni hati-hati. Okay. So ini untuk second quadrant. Okay. And then next one for B, dia kata B lies on the fourth quadrant. Okay. Alamak. Sekejap kita adjust balik. So fourth quadrant dia duduk kat bawah. So triangle kita macam gini. So cos untuk B. Ingat, cos would be adjacent over hypotenuse. So adjacent kita 5, hypotenuse would be 13. So using Pythagoras theorem, once again awak kena cari height dia berapa. Kat sini tahulah kan, 13 squared minus 5 squared, square root of it awak akan dapat lah 12. Lagi sekali, dia duduk bawah paksi kan macam ni. Dia ke bawah paksi Y tu, nilai Y kita negatif, so kena tambah sendiri. Negative 12. Okay. So from here, kita boleh deduce dah apa yang soalan tu nak. Kita kena cari sin dengan cos untuk setiap lah.
1. So nanti senang kita nak calculate. Okay. Tadi yang first one, sin untuk A soalan dah bagi 3/5. And then awak dah boleh cari cos. Cos is adjacent over hypotenuse, so -4/5. Saya kira dulu siap-siap. Untuk B pula, dia dah bagi cos B is basically 5/13. And then sin for B would be -12/13. Okay. Dah settle yang ni, senanglah kita nak cari compound angle for each cases. Okay, kita start dengan first one, sin of A plus B. Okay. Sin A plus B using formula. Saya tak tulis lah formula semua orang pergi refer kat formula. Dia akan jadi sin A, so 3/5, cos B 5/13 plus with sin B, so -12/13 cos A, so -4/5. Lepas tu tekan je lah calculator satu-satu, awak akan dapatlah jawapan dia 63/65. Okay, settle first part. Next one, kita nak cari cos of A plus B. So using formula, this will be equal to cos A, so -4/5, cos B 5/13 minus, ingat alternate sign dia, sin A, so 3/5, sin B -12/13. So kat sini tekanlah calculator juga, hati-hati satu-satu, awak akan dapat jawapan 16/65. Okay, and then last one, we want to find tangent of A plus B. So we know ada dua option. Awak boleh buka guna formula compound angle of tangent, ataupun kita tahu tangent is basically sine over cos. So I can equate this as sine of A plus B divided by cos of A plus B. So menggunakan jawapan yang ada kat atas tu, this would be equal to 63/65 divided by 16/65. So our final answer here would be 63/16. Siap. Dia sesimpel itu sahaja. Saja nak gabungkan how to find compound angle based on our basic ratio, based on our basic triangle.